Bonjour, this is vocabulary corresponding to Unit 4. Talking about people. Qui est-ce? Comment est-il if you're asking about a boy? Comment est-elle if you're asking about a girl? Quel âge a-t-il if it's about a boy? Quel âge a-t-elle if it's about a girl? Talking about things. Qu'est-ce que c'est? You would answer c'est. C'est un poster, c'est une maison, c'est un vélo, etc. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as un sandwich? Est-ce que tu as un CD? And you will answer, yeah, oui, j'ai un CD, j'ai un sandwich, etc. So you're using avoir here. Regarde ça. Quoi? Ça, là-bas. Very important expression here. Il y a, there is. Don't forget this expression. It's a very important one. Est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? So, qu'est-ce qu'il y a? What is there? De quelle couleur? That's important as well. Expressing opinions. C'est bien, chouette, difficile, drôle, facile, faux, génial, mal, pénible, super, vrai. Mots et expressions. Les personnes. Okay, and here the gender is going to be very important. So on this side is masculine, on that side is feminine. So you're using un if it's masculine, une if it's feminine. Un camarade, un élève, un étudiant, un prof, un professeur, un voisin. Now for the feminine people. Une camarade, une élève, une étudiante, une prof, une personne, une voisine. And une personne is always feminine, even when you want to speak about a male person. So, une personne, always feminine. Quelques possessions. Un appareil photo, un baladeur, and forget about this because that doesn't exist anymore in our modern world. Un cahier, un CD, un crayon, un DVD, un livre, un objet, un ordinateur, un portable, un sac. Une affiche, une auto, une bicyclette, une calculatrice, une cassette vidéo, une chaîne hi-fi, une chose, une guitare, une mini-chaîne, and don't forget the hat here, une mobilette et une montre. Okay? So, back to those objects, masculine, un scooter, un stylo, un téléphone, un vélo. And the feminine side, une moto, une radiocassette, une raquette, une télé, une voiture. Now, vocabulary about the bedroom, la chambre. Un bureau, un lit, and don't pronounce the T, it's silent. Une chaise, une fenêtre, une lampe, une porte, une table. To answer this question, où, where, dans, derrière, devant, sous, sur. Okay, we'll see other preposition of place soon, but that's the one you need to really know. Those are the basics. Now la description. All that what's in bracket is a feminine form, okay? So most of the time you just need to put a E. We've seen that there are some exceptions and irregularities, but that's the general case, okay? Donc, amusant for a boy, amusante for a girl. Beau, masculine, belle, féminine. Bête, so bête already finishes with the E, so you don't need to add one in the feminine form. It's exactly the same, masculine and feminine. Blond, blonde. Bon, bonne, and here you need to double the consonant.
brun, brune, gentil, gentille, and you need to double the L to have the Y sound. Grand, grande, intelligent, intelligente, intéressant, intéressante. Jeune, joli, mauvais, mauvaise, méchant, méchante, mignon, mignonne, and you need to double the consonant here. Petit, petite, sportif, sportive. So all adjectives with IF in the masculine form will become IVE in the feminine form. Sympathique doesn't change, timide doesn't change. And if you want to be more specific about an adjective, you could say assez, ou très, pas assez, etc. Okay? All the adjectives with an asterisk will come before the noun. Okay? They are called bangs adjectives. And we've seen that. There's not a lot, but there are some. But in general, all adjectives go after the noun in French. Okay? So remember the one with adjectives. Les adjectifs de nationalité. Américain, américaine. Anglais, anglaise. Canadien, canadienne. And you need to double the N. Chinois, chinoise. Espagnol, espagnol. Same pronunciation, but you still need to write the E here. Français, française. Italien, italienne. Double the N. Japonais, japonaise. Mexicain, mexicaine, Suisse, doesn't change. Les couleurs, blanc, blanche, bleu, you need a E at the end for feminine form, gris, grise, jaune, doesn't change, marron is invariable, it will not get the feminine gender or the plural form, okay? Marron will never take a E, will never take a S if it's an adjective. Noir, noir, orange, rose, rouge, vert, verte. Verbe régulier en ER, en ER verbs, marcher, meaning to work, to run, to function, or to walk. So double meaning here, so be careful with marcher. Verbes irréguliers, avoir, to have, avoir faim, avoir soif, avoir 11 ans, etc. So remember, avoir is a very important verb in French. Expression utile, dis, say, hey, dis donc, hey there. Alors, je sais, I know, je ne sais pas, I don't know. Si, yes. Lundi, on Monday, ou le lundi, on Mondays. Le week-end, on weekends. Vocabulaire supplémentaire, l'informatique, so don't worry about that too much. Un CD-ROM, un clavier, un écran, un jeu d'ordinateur, un mail. We actually say courriel in French to keep it very French. So un mail ou un courriel would be okay. Un ordinateur portable, un PC. Une imprimante, une souris, chatter, okay. Envoyer un email ou envoyer un courriel, surfer sur l'internet et télécharger. Okay, so review this vocabulary and you will be all set for Unit 4. Au revoir.